Hace 2 años el gobierno del Ecuador evaluó los elementos que hacían suponer que Julian Assange sufría una persecución de naturaleza política debida a sus actividades como periodista y comunicador. En estos 2 años han pasado muchas cosas, aunque por desgracia no cambian las repetidas negativas de la Fiscalía sueca para aprovechar la cooperación judicial que el Ecuador ha ofrecido desde el comienzo. 2 años perdidos para todos. There has been very significant misreporting on this case and the asylum standoff, partly because it is so complex. It is often falsely reported that women in Sweden have accused me of the serious crime of rape. That is false. I have not been charged with an offence here in the Kingdom or in Sweden at any time, like you. You can imagine being detained in various ways in this country without charge for 4 years, and in this embassy for 2 years, which has no outside area, and therefore no sunlight. It is an environment in which any healthy person would find themselves soon enough with certain difficulties. The United Nations minimum standard is 1 hour a day of outside exercise or outside work. Hello everybody. My name is Bonjour à John tous, Shipton. je m'appelle John Shipton, Father. je suis le père. Just a comment on that film. Juste un commentaire sur ce film. It's now moving towards 13 years Ça fait bientôt 13 ans. 13 years of Julian being de Julien hounded, pourchassé of most severe savage malice. avec une volonté de nuire la plus sauvage qui soit, Of furious, unrelenting hatred. d'une haine féroce et sans relâche, And a deluge of scandalous, unscrupulous lies, calumnies, and false accusations. une avalanche de mensonges, de calomnies et de fausses accusations. What stands before us Ce que nous avons devant nous les yeux, to contemplate in its full horror le constater dans son horreur totale, globale, is the slow motion destruction of an innocent man's life. c'est la destruction de la vie d'un homme innocent au ralenti.
and the abandonment of the great civil attributes and artifacts of the 20th century. Et l'abandon de tous les grands principes du XXe siècle, 21st, j'ai cette toilette de 21e siècle. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention. Le groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires a conclu. Derided. Sa conclusion a été moquée. The United Nations Rapporteur on Torture, Professor Nils Melzer. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Nils Melzer. Professor of Law at Glasgow University. Professeur de droit à l'université de Glasgow. His conclusions that Julian was psychologically tortured. Ses conclusions étaient que Julian Assange a été psychologiquement torturé. I am sure that the whole House will welcome the news this morning that the Metropolitan Police have arrested Julian Assange. Arrested for breach of bail after nearly 7 years in the Ecuadorian embassy. He has also been arrested in relation to an extradition request from the United States authorities. Mr. Speaker, this goes to show that in the United Kingdom, no one is above the law. Completely ignored. Ont été totalement ignorés. The conventions of asylum. Les conventions sur le droit d'asile. Cast aside as though they are rubbish. Ont été balayées comme si c'était rien, ne comptait pas. The Declaration of Human Rights and human rights that are embedded in the national legislation of every single European country. Déclaration des droits de l'homme et les principes qui sont imbriqués, inclus dans toutes les constitutions de tous les pays. Abandoned as though they are mere inconveniences. Ignorés comme si c'était des simples éléments inconvénients ou un gêne. So we are faced with a challenge. Nous avons un défi. To bring back these states to the orderly application of law. C'est de ramener ces États à respecter l'état de droit. And the benefit to us. Et le bénéfice will be immense. Sera immense. I'm sorry to canvass such barbarity in the collapse of the. I'm sorry to canvass the barbarity that's emerged in the collapse of those great civil artifacts. As magnificent civil artifacts. Je suis désolé de dresser un tableau aussi noir à la suite de l'abandon de ces magnifiques principes. I am Julian Assange's partner. We have 2 children, Max and Gabriel. Falling in love is kind of an act of rebellion in a context where there's a lot of attempts to destroy your life and your reason for doing what you're doing. And I feel now that I have to do this because I've taken so many steps for so many years, and I feel like Julian's life might be coming to an end. Julian va a entrar a la 5ª década de su vida el próximo año. Y este caso le ha seguido en 3 décadas. No solo le quitaron la década más importante de su vida como periodista, porque estaba en un momento cumbre, donde le limitaron su capacidad de viajar, su derecho a trabajar, a llevar a este nuevo modelo de periodismo al punto que quería. ¿Qué le queda?
lo único que le queda es seguir luchando por sus principios, que es lo que ha hecho consistentemente, y lo único que nos queda a nosotros es no olvidarnos lo que está en juego acá. Y lo que está en juego acá es el derecho a publicar. Y el derecho a publicar sobre el país más poderoso del mundo y el ejército más poderoso del mundo sin tener la vida destruida. On a positive note, I will finish Je voudrais finir sur une note positive. my comment that I've travelled now around the world in all the Western countries J'ai voyagé à travers le monde dans tous les pays occidentaux, ceaselessly for 3 sans cesse years, depuis 3 ans. and the upwelling of support, Et le gonflement, la montée du soutien, of which you are a manifestation dont of, vous êtes la manifestation, l'expression, in every single country, dans tous les pays European, européens, Australia, Australie, the United les States of États-Unis, America, continues to grow, continue de grandir. and this will free ourselves of these burdens of mandatory this, that and the other. Ce qui nous livrera à nous-mêmes de toutes les obligations de ceci ou de cela et de tout le reste. And bring back the decency of having a shield between the sovereign, the state, and the people, a shield of law. Et ramènera le droit comme un bouclier entre nous et l'État et les pouvoirs.